Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Welcome to the Washington DC Satsang. So we are going to start today with the reading by Uma Subramanian. Namaste. I'm reading an excerpt from the talks dated 13th March 1937, talk number 374. The Maharaja of Travancore had an interview from 4:30 p.m. to 5:15 p.m. Their Highnesses, the Maharaja and the Maharani of Travancore, who arrived in Tiruvannamalai by the 8 a.m. train, visited the ashram at 4:15 p.m. The public were excluded from the hall where Bhagavan sat. Even devotees who daily visited the hall were, by a sad mistake, excluded from the interview. The royal party was introduced to Sri Bhagavan by a retired magistrate. To aid the camp, the private secretary to H.H. the Maharaja, some officials of the Travancore state, and an advocate of Mylapore were present. The discussion started on about oneness, concentration, realization, purpose of creation, etc. Her Highness put some questions expressing her doubts, and they were all well explained by Sri Bhagavan. The Maharaja also took part in the discussion. The whole conversation was in Tamil and Malayalam. During the visit of the royal family of Travancore, Her Highness appeared very cultured, vivacious, and conversant with Malayalam, Tamil, and English. Most of the questions were put by Her Highness. One of the questions was, what is the purpose of creation? Bhagavan, it is to give rise to this question, investigate the answer to this question, and finally, abide in the supreme, or rather the primal source of all, including the self. The investigation will resolve itself into one of a quest for the self and cease only after the non-self is sifted away and the self realized in its purity and glory. Devotee, how is the investigation to start? Bhagavan, the self is plain to all, and the starting also equally plain. Devotee, what is the starting point for one in my stage of development? Bhagavan, each one has some method of upasana or japa. If that is pursued in all sincerity, with due perseverance, it will automatically lead to the investigation of the self. The writer of these notes was not present, and the above was gathered from one of the attendants of Sri Maharshi. 21st March 1937. Talk 375. A middle-aged Canaries visitor asked about akarma, actionless act. Maharishi, whatever one does after the ego has vanished is akarma. Talk 376. A learned Telugu visitor who had composed a song in praise of Sri Bhagavan read it out, placed it at his feet, and saluted. After a time, he asked for Upadesha. Bhagavan, the Upadesha is contained in Upadesha Saram. Devotee, but oral and personal instruction is valuable. Bhagavan, if there be anything new and hitherto unknown, Upadesha will be appropriate. Here it happens to be stilling the mind and remaining free from thoughts. Devotee, it looks impossible. Bhagavan, it is precisely the pristine and eternal state of all. Devotee, it is not perceived in our everyday active life. Bhagavan, everyday life is not divorced from the eternal state. So long as the daily life is imagined to be different from the spiritual life, these difficulties arise. If the spiritual life is rightly understood, the active life will be found to be not different from it.
Can the mind be got at by the mind on looking for it as an object? The source of the mental functions must be sought and gained. That is the reality. One does not know the self owing to the interference of thoughts. The self is realized when thoughts subside. Devotee, only 1 in a million pursue sadhanas to completion. Bhagavan, whenever the turbulent mind wavers, then and there pull it and bring it under control. Bhagavad Gita, chapter 6, verse 26. Seeing the mind with the mind. Manasa mana alokya. So proclaim the Upanishads. Devotee, is the mind an upadhi? Bhagavan, yes. Devotee, is the drishya world real, Satya? Bhagavan, it is true in the same degree as the seer, drashta, subject, object, and perception form the triad or triputi. There is a reality beyond these three. These appear and disappear, whereas the truth is eternal. Devotee, these triputi sambhava are only temporal. Bhagavan, yes. If one realizes the self, even in temporal matters, there will be found to be non-existent, rather inseparate from the self, and they will be going on at the same time. 22nd March 1937. Talk 377. A middle-aged Andhra visitor. A man is said to be divine. Why does he then have regrets? Bhagavan. Divinity refers to the essential nature. Regrets are of Prakriti. Devotee. How is one to overcome regrets? Bhagavan. By realizing the divinity in him. How? By practice. What kind of practice? Meditation. Mind is not steady while meditating. It will be all right by practice. How is the mind to be steadied? By strengthening it. How to strengthen it? It grows strong by satsanga. Shall we add prayers, etc.? Yes. What of the one who has no regrets? Bhagavan. He is an accomplished yogi. There is no question about him. Devotee. People cite disasters like earthquakes, famines, etc. to disprove God. How shall we meet their contention? Bhagavan. Where from have they come? Those who argue. They say nature. Bhagavan. Some call it nature, others call it God. Devotee. Are we to keep everything against a rainy day or to live a precarious life for spiritual attainments? Bhagavan. God looks after everything. 27th March 1937. Talk 378. In the course of a conversation with an Andhra visitor, Sri Bhagavan quoted, Asamshayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Abhyasena tu Kaunteya Vairagyena cha Grihyate. Bhagavad Gita, chapter 6, verse 35. Without doubt, O mighty armed hero, the mind is restless, hard to curb. Yet, by constant effort, Partha, matched with detachment, curbed it is. To explain Vairagya, Sri Bhagavan again quoted, Sankalpa Prabhavan Kamam Tyaktva Sarvan Asheshata Manasa Iva Indriya Gramam Viniyamya Samantata. This is written in English. It's hard for me to put the words together. Having cast out without remains all longing born of thought for self, having drawn in by mind alone his team of senses from all sides. As for practice, abhyasa,
Shanai, oh, it's actually Shanai Shanair Uparamet Buddhya Dhriti Grihitaya Atma Samstha Manah Kritva Na Kinchit Api Chintayet. By slow approaches, let him come to rest with patient, rock poised will. His mind at home in selfhood, pure. Let him create no thought at all. Again for Jnana, yato yato nischarati mana chanchalam asthiram tatah tato niyamyetad atmanyeva vasam nayet. Though over and over the fickle mind, all restlessness, a wandering goes, still over and over, let his regain control and poise it back in self. Purmalani. Okay, continue. 2nd April 1937. Talk 379. One Tirumalapad of Nilambur, a Malayali gentleman, asked Sri Bhagavan for an explanation of Atma Vidya. Bhagavan. Sri Bhagavan explained this short piece of 5 stanzas as follows. Chidambaram is the famous place of pilgrimage associated with Nandanar, who sang that Atma Vidya is most difficult of attainment. Muruganar, however, has said that Atma Vidya is the easiest of attainments. Aye Ati Sulabham is the burden of the song. In explanation of this extraordinary statement, he argued that Atma being the self is eternally obvious even to the least of men. The original statement and the subsequent reasoning are incompatible because there need be no attainment of the self. If the self is a substratum of all selves and so obvious too, naturally, he could not pursue the theme further and laid the first 4 lines composed by him before Sri Bhagavan for completion. Sri Bhagavan admitted the truth of the disciple's statement and pointed out why the self, though obvious, is yet hidden. It is a wrong identity of the self with the body, etc. Devotee. How does the wrong identity arise? Bhagavan. Due to thoughts. If these thoughts are put an end to, the real self should shine forth of itself. Devotee. How are these thoughts to be ended? Bhagavan. Find out their basis. All of them are strung on a single I thought. Quell it. All others are quashed. Moreover, there is no use knowing all except the self. If the self is known, all others become known. Hence is self-realization the primary and sole duty of man. Devotee. How to quell the I thought? Bhagavan. If its source is sought, it does not rise, and thus it is quelled. Devotee. Where and how to find it? Bhagavan. It is in fact the consciousness which enables the individuals to function in different ways. Pure consciousness is the self. All that is required to realize the self is to be still. Devotee. What can be easier than that? Bhagavan. So, Atma Vidya is the easiest of attainment. Talk 380. A European gentleman asked, how do you answer the question, who are you? Bhagavan. Ask yourself the question, who am I? Devotee. Please tell me how you have found it. I shall not be able to find it myself. The I is a result of biological forces. It results in silence. I want to know how the master finds it. Bhagavan. Is it found only by logic? The scientific analysis is due to intellect. Devotee. According to J.C. Bose, nature does not make any difference between a worm and a man. Bhagavan.
What is nature? Devotee, it is that which exists. Bhagavan, how do you know the existence? Devotee, by my senses. Bhagavan, my implies your existence, but you are speaking of another's existence. You must exist to speak of my senses. There cannot be my without I. Devotee, I am a poor creature. I come to ask you, great master that you are, what this existence is. There is no special significance in the word existence. He exists, I exist, and the other exists. What of that? Bhagavan, the existence of anyone posited shows your own existence. Existence is your nature. Devotee, there is nothing strange in anything existing. Bhagavan, how do you know its existence rather than your own existence? Devotee, what is new in the existence of anything? I take up your book and read that there is the one question one should ask oneself. It is, who am I? I want to know, who are you? I have my own answer. If another says the same, and so too millions of others, there is a probability of the self. I want a positive answer for the question and no playing with words. Bhagavan, in this way, you are in the region of probabilities at the best. Devotee, yes, there are no certainties. Even God cannot be proved to be absolute certainty. Bhagavan, leave God alone for the time being. What of yourself? Devotee, I want confirmation of the self. Bhagavan, you seek the confirmation from others. Each one, though addressed as you, styles himself I. The confirmation is only from I. There is no you at all. All are comprised in I. The other can be known only when the self is positive. The others do not exist without the subject. Devotee. Again, this is nothing new. When I was with Sir C.V. Raman, he told me that the theory of smell could be explained from his theory of light. Smell need no longer be explained in terms of chemistry. Now, there is something new. It is progress. That is what I mean when I say that there is nothing new in all the statements I hear now. Bhagavan, I is never new. It is eternally the same. Devotee, do you mean to say that there is no progress? Bhagavan, progress is perceived by the outgoing mind. Everything is still when the mind is introverted and the self is sought. Devotee, the sciences, what becomes of them? Bhagavan, they all end in the self. The self is their finality. It was 5 p.m. Sri Bhagavan left the hall and the gentleman left for the station. Thank you, Uma. Now let us chant Upadesa Saram. कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहोददौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जप चिन्तनं क्रमात् जगदैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिदेवपूजनम् उत्तमस्तवात् जप
उत्तमम् आज्ञदारय सासम् सरलचिन्तनं विरलतपरं वेदभावना सुखमित्यसाम् भावना विदा पावनीमुता भावशून्य भावसुस्थिति भावना बल भक्ति उत्तमा हृत्स्थले मन स्वस्थता प्रिय भक्ति योग बोधश निश्चितं वायुरोदनालीयते मन जालपक्षिवरोध साधनं चित्तवायव चित्क्रियायुता साधयोद्वयी शक्तिमूलका लय विनाशने उभयरोध लयगतं पुनः विलोकितं प्राणवन्दना लीनम् एकचिन्तना न संयत्यत अष्टमानसो कृष्णयोगिन कृत्यमस्ति किं स्वस्तितिं यत दृश्यवारितं चित्तमात्मना चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गाजवा वृत्तयः स्वहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यगं मन अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपदत्यहं निजविचारम् अहमिनाशवाद्यहमहं तय स्फुरदिहृत् स्वयं परमपूर्णस इदमहं विज्ञमन्वहम् अहमिलीनके प्यलय सत्तया विग्रहेन्द्रिय नदीतम् नागमेकस तज्जडं व्यस सत्त्वभाषिका चित्तवेदना सत्तया हि चित्तया ह्यगम् ईश जीवयो वेशदीपिका सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेशहानत स्वात्मदर्शनम् ईश दर्शनं स्वात्मरूपत आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्भयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीन चेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरं किं स्वरूपं आत्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित् सुखं बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखं विन्दतीह जीवस्तु दैविका अहमपेतकं निजविभानकम् अहमिदं ततो रमणवादियम्. Now we will chant Arunachala Pancharatnam. Karuna Purna Sudabde Kabalita Gana Vishwarupa Kirana Palya Arunachala Paramatma Aruno Bhavachitta Kancha Sudikasaya Tvai Arunachala Sattvam Bhutva Stitva Pralinameta Chitram Hridayamadityatmakaya Nityasi Bhose Vadanti Hridayam Dhama
अहमिति पुत आयाति द्यन्विष्यान्तः प्रविश्य यात्यमलधिया अवगम्य स्वं शाम्यक्तरुणाचलद्वै नदीवाब्दौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्वाम् ध्यायन् पश्यति योगी दीदिदिं चलद्वै त्वयि अर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतिदया सततं भजते अनन्यप्रीत्या सज्जयद्वरुण चलद्वयि सुखे मग्न श्रीमद्रमणमनसे दर्शनम् अरुणाचलस्य देवगिरा पञ्चकमार्या गीतौ रत्नं द्विधौ उपनिषदं Now we'll chant Akshara Manalai. अरुणारुणमणि किरण करुणाकरगणपतिये रमणीकापाणे अरुणाचल शिव चल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचलं सुंदरं अरुणाचल अगम्बो कीर्तन अगुहै सिरयन अमरिकरन्तो अरुणाचल हरे काले अखिलं परितीडुं अरुणाचल नीपडित पुण्ये निनियाविडु मन्नैயில் பெரியோர் இதுவோ நகருள் அருணாச்சல் உன்னையே மாற்றி ஓடா ஒரு விஜயிருப்பார் அருணாச்சல் துளம்பிடா துணை கண் காட்டருணாச்சலம் என்னை அழித்தே போ என்னை கலவா வீடு இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலம்
ஏனிந்த உறக்கம் என்னை பிறகிடுக்க இது உனக்கோ ஐம்புல கல்வ கத்தினி போகும்போதகத்தில் நீலையோ அருணாச்சல உன்னை உன் இது அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல ஓங்கார பொருள் ஓ அவ்வை போல் எனக்கு உன் அருளே கடன் அருணாச்சல கண்ணுக்கு கண்ணானை கண்ணின் காணோனை காணுவருவப்பான் அருணாச்சல காந்தம் இரும்பு போல் கலந்தென்னை விடாமல் கலந்திருப்பாய் அருணாச்சல கிரியுருவாகிய கிருபை கிருபை கோர்ந்தருளு அருணாச்சல கீழருளிமணியன் கீழ்மையை தாழ்சை அருணாச்சல கூற்றமுற்றரு தென்னை பணித்தால் ஒரு குருவாய் ஒளிர் அருணாச்சல கண்ணிய புதுமையில் பழக ஊழனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சல எஞ்சியும் வஞ்சியை கொஞ்சமும் இறங்கில அருள் அருணாச்சல கேளாதளிக்கும் கேடில் புகழி கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சல கையினில் கனி உண்மை ரசம் கொண்டுவதை வேறி கொள்ள அருணாச்சல குடியேட்டடியரை கொல்லுனை வாழ்வேன் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல கோபமில் குணத்தோய் புரியான் என்னை கொல குறையன் செய்தே அருணாச்சல கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கழித்தாழ்வாய் அருணாச்சல சகலமும் விழுங்கும் கதிரொளி நமன ஜல ஜமலி அருணாச்சல சாப்பாடும் சாந்துணவாய சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சல சேத்தம் புளிர கதிரத்தம் வைக்கமுதவாயை தீர அருள் மதி அருணாச்சல தீரையடித்த நிர்வாணமாய் செய்த சீரையடித்தருள் அருணாச்சல சுக கடல் பொங்க சொல்லுங்க
சும்மா பொருந்திடங்கருணாச்சலா சூது செய்தென்னை சோதியதினி ஜோதி ஒரு காட்டருணாச்சல செப்படி வீத்தை காட்டு படி மயக்கு விட்டுருப்படு வித்தை காட்டருணாச்சலா சேராயனின்மை நீராயும் குரு கண்ணீர் கழிவே அருணாச்சலம் செய்யன கல்லின் செய்வினை துரை அருணாச்சலம் சொல்லாது சொல்லினி சொல்லனில் என்று சும்மா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சோம்பிய சும்மா சுகமும் சொல்வேர் கதி அருணாச்சலா சௌரியங்காட்டினை சழக்கற்றதென்று அருணாச்சல நமலீர் கேடா ஆனந்தூரிய நாடி நின்முருவேன் அருணாச்சலா ஞானமில்லாது உன்னாசையற்றவர் நாந்தேரி கருள் அருணாச்சல நீமேறு போல் நீயும் இல்லை என்றே நின்றனையன் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாத தனை ஊற்றாய் தத்துவம் இது என் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவ அருணாச்சலம் திரும்பியகம் தனை தினமக தெரியும் நீலகத்தில் தேடியுன்றனையான் திரும்பவுற்றேன் அருணாச்சலா தூபலிவில்லா ஈத்திரத்தன் விடலாயே அருணாச்சலம் தூய்மன மொழிய தோயும் உண்மையகந்தோயவே அருள் என் அருணாச்சலா தெய்வம் என்றுண்மை சாரவே என்னை தேவிதாய் அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல தேடாதூற்றன் திருவருள் நிதி அகத்தியக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சலா வீரியமோடு உண்மையகம் நாடைய தழுத்தழிந்தேனருள் அருணாச்சல தோட்டருள் கைமை கட்டிடாயே நீலிய நட்டமாவேனருள் அருணாச்சலா உடம்பில் நீ அகத்தோடொன்றி என்றும் சந்தோட அருள் அருணாச்சல நகை கிடமிலை நின் நாடிய அருள் பார் நீ அருணாச்சலா நானில நாடிட நானாய் ஒன்று
தாழ்வாய் நின்றனை அருணாச்சலா நின்னர் எரித்தனை ஈராக்கிடுமுன் நீன்னருள் மழை பொழியாச்சலா புலி நிறங்களி மயமா நின்றிடு நிலையருள் அருணாச்சல் நுண்ணுரு உணையாண்டின் என்னலை இருமென் அருணாச்சலா லரியறியா பேதையமென்ற மாலை வருத்தருள் அருணாச்சல நேக்கு நெக்குருகியான் தூக்கிட பூனை புகழ் கணை நின்றனை அருணாச்சலா தேசமில்லா ஆசையை காட்டி நீ செய்யாதருள் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல மைந்தழி கனியால் நல்ல நிலை பதத்தில் நாடி உட்கொள் நலம் அருணாச்சலா நுண்ணிடாரும் தன்னை கந்தனை கொண்டி அந்த கருணாச்சல நோக்கியே கருதி தீமால் விகந்தலை திருமுனம் பற்றிட அருள் புரி அருணாச்சல் பார்த்தருள் மாலர பார்த்திலையே நிலவு அருணாச்சலா வீட்டு துணை நேர்பித்தனாக்கினை அருள் பீத்தம் தெளி மருந்தருணாச்சல பீதியில் உனைச்சார் பீதியில் நினைச்சு பீதி உங்கனக்கே ஆச்சலா புல்லறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை புல்லிருள் அருணாச்சல பூமண மாமணம் பூரணம் பூரண மணமரு அருணாச்சலா பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திழுத்தனை உன் பெருமையார் அருணாச்சலம் பேதனம் விட விட ஆச்சலம் நான் பற்றின் அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல ஒடியாமல் மயக்கியின் போதத்தை பறித்து உன் போதத்தை ஆட்டினை அருணாச்சலா போக்கும் வரவும் புது வெளியில் அருணாச்சல பௌதிகமாம் உடல் பற்றற்று நாளும் உன்பவிசு கண்டுறவது அருணாச்சலா மறு மருந்திடனி வைத்திடவோ மலை மருந்தாய் ஒளி அருணாச்சலா மானம் கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்தவி மானமில்லா அருணாச்சலா மிஞ்சிடில் கெஞ்சிடும் கொஞ்ச பரிவணிய பஞ்சிய கருளினை அருணாச்சலம்
மீளாமல் இல்லாமல் மாகாற்றலை கல்லாமல் காத்தருள் அருணாச்சலம். முடியடிக்கானும் விடு தனை முடிவிட கடநிலை அருணாச்சலம். மூக்கிலன் முன்காட்டும் புறமனை தூக்கி அணைந்தருள் அருணாச்சலா. மெய்யகத்தின் மனமென் மனரனை மெய் கலந்திட அருள் அருணாச்சல். மேன்மேல் தாழ்ந்திடும் மெல்லிய சேர்த்து மேன்மை உற்றனையன் அருணாச்சலம். மையமாய் மையினால் உனது மெய்வசமாக்கினை அருணாச்சலம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. மோட்டையடி தென்னை வெட்ட வெளியில் நீ நட்டமாடினயன் அருணாச்சலா. மோகந்த வீட்டு உன் மோகமாய் வைத்து என் மோகந்திராயன் அருணாச்சலா. மௌனியை கற்போல் மலர் மௌனடிதாகும் அருணாச்சலா. எவனின் வாயில் மண்ணிடையட்டி என் விழை பொழித்த அருணாச்சலா. யாரும் அறியாதென் தீனை மருட்டி எவர் கொலை கொண்ட அருணாச்சலா. ரமணன் என்று உரைத்தேன் கோஷம் கொள்ளாதென் ரமித்திட செய்யவா அருணாச்சலா. ராப்பகலில் பெருவெளி ரமித்திடுவோம் அருணாச்சலா. லட்சியம் வைத்தருள ஸ்திரம் வீட்டன் பட்சித்த பிராணனோடு அருணாச்சலா. லாபநீக பரலாபமே லாபமென்றும் அருணாச்சலா. வரும்படி சொல்லிலை வந்த படியால் வருந்திடும் தலைவிதி அருணாச்சலா. வாவென்றகம்புக்குன் வாழ்வர் அன்றே என் வாழ்விழந்தேன் அருணாச்சலா. வீட்டிடில் கட்டமாம் விட்டிட துணை உயிர் வீட்டிட அருள் கூறி அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. வீடு விட்டி துல வீடுக்க பைய வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலா. வெளிவிட்டேன் உன் செயல் வெறுத்திடாதும் அருள் வெளிவிட்டனை அருணாச்சலா. வேதாந்தத்தே வேற விளங்கும் வேத பொருள் அருணாச்சலா. வைதலை வாழ்த்தான் வைத்தருள் புடியா வைத்தனை விடவருள் அருணாச்சலா. அம்புவில் ஆளி போல் அன்பாய் கரைத்தருள் அருணாச்சலா. அருணை என்றென்னையான் கண்ணில் பட்டேன் உன் அருள்களை தப்புமோ அருணாச்சலா. சிந்தி தருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையே துண்டனை அருணாச்சலா.
அன்போடும் நாமம் கேள் அன்பதம் அன்பர் அன்பனாயிட வருள் அருணாச்சலா என்போலும் தீனரை புற காட்டு நீ என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா என் குரு அன்பர்தம் இன் சொற்கொட் செவியும் என் உம்மொழி கொளவருள் அருணாச்சலா பொறுமையாம் பூதர சொல்லை சொல்லை ஒரு தருள் இஷ்டவின் மாலையளி தருணாச்சல ரமணயன் மாலை அணிந்த அருணாச்சலா மாலையளி தருணாச்சல ரமணயன் மாலை அணிந்த அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமண மாலை வாழி. Now we are going to enter the individual singing section. I request Skanda to sing a song. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Ananda Swarupa Bhat Bandava Ashrita Palaka Arunachala. Ananda Swarupa Ashrita Palaka Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Vidhi Madhava Vandita Charana, Vidhi Madhava Vidhi Madhava Vandita Charana, Vidhi Madhava Vandita Charana. Pratyaksha Parama Arunachala, Pratyaksha Parama Pratyaksha Parama Arunachala, Pratyaksha Parama Jagadita Karana Virajada Jalarupa, Jagadita Karana Virajada Jagadita Karana Virajada Jalarupa, Jagadita Karana Virajada Vimala Shri Arunachala, Vimala Shri Vimala Shri Arunachala, Vimala Shri Arunachala, 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 Arunachala. Ananda Swarupa Bhat Bandava Ashita Palaka Arunachala. Ananda Swarupa Ashita Palaka Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva,
संसारानवतारकमूर्ते संसारानवतारकमूर्ते स्मरणे साक्षात् मोक्षकरा स्मरणे साक्षात् मोक्षकरा स्मरणे साक्षात् मोक्षकरा स्मरणे साक्षात् मोक्षकरा पितकुजाम्ब समेत मूर्ते अपितकुजाम्ब समेत मूर्ते तेजोमय श्री अरुणाचल तेजोमय श्री अरुणाचल 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 शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव आनंद स्वरूप बांधव आश्रित पालक अरुणाचला आनंद स्वरूप आश्रित पालक अरुणाचला अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल 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 ओम नमो भगवते शिवाय Online. Huh? Shrigiri, are you there online? Yes. Yeah. Please go ahead. Ask. Okay. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Tiruchudinadane Ramana Sadguru. Tiruchudinadane Ramana Sadguru. Virupakshawasane Ramana Sadguru. Virupakshawasane Ramana Sadguru. Ramana Sadguru. Ramana Sadguru. Ramana Sadguru. Ramana Sadguru. Tiruchudinadane Ramana Sadguru. Kaupena Vasana Ramana Sadguru. Kaupena Vasana Ramana Sadguru. Karuna Samudra me Ramana Sadguru.
करुणा समुद्र में रमण सद्गुरु ओंकार स्वरूप में रमण सद्गुरु ओंकार स्वरूप में रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु तिरुचुरी नादने रमण सद्गुरु तिरुचुरी नादने रमण सद्गुरु चिदानंद रूपने रमण सद्गुरु चिदानंद रूपने रमण सद्गुरु दक्षिणामूर्ति रूप रमण सद्गुरु दक्षिणामूर्ति रूप रमण सद्गुरु मौन तत्व बोधगने रमण सद्गुरु मौन तत्व बोधगने रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु तिरुचुरी नादने रमण सद्गुरु तिरुचुरी नादने रमण सद्गुरु विरूपाक्ष वासने रमण सद्गुरु विरूपाक्ष वासने रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु रमण सद्गुरु ओम नमो भगवते श्री रमणाय Thanks to Yuri. Gopika Devika want to sing one more song or done? Okay. So we'll go here. Apalamitupar or yeah. Can you have two phones? Bhaskar ji, Gopika want to sing Sri Ramana. Oh, okay. Go ahead. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Ramana, Shri Ramana, Shri Ramana, Shri Ramana, Sita Jana Bhushana Shri Ramana, Sita Jana Bhujana Shri Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prasita Kite Prabhu Ramana, Prasida Kite Prabhu Ramana, Prasanna Murti Prabhu Ramana, Prasanna Murti Prabhu Ramana, Prasanna Murti Prabhu Ramana, Prasanna Murti Prabhu Ramana, Prabodha Spurti Prabhu Ramana, Prabodha Spurti Prabhu Ramana, Prabodha Spurti Prabhu Ramana, Prabodha Spurti Prabhu Ramana, Shiva Guru Nata Shri Ramana, Shiva Guru Nada Shri Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guha Swarupa Guru Ramana,
गुहस्वरूपा गुरु रमण नमो रमना नमो रमना नमो रमण नमो रमण नत जन गति पद नमो रमना नत जन गति प्रद नमो रमण नव नव यौवन नमो रमना नव नव यौवन नमो रमण नव नव यौवन नमो रमना नव नव यौवन नमो रमण नयन विशाल नमो रमना नयन विशाल नमो रमण नयन विशाल नमो रमना नयन विशाल नमो रमण शिव गुरुनाथ श्री रमना शिव गुरुनाथ श्री रमण श्री रमना श्री रमना श्री रमण श्री रमण श्रित जन भूषण श्री रमना श्रित जन भूषण श्री रमण प्रभु रमना प्रभु रमना प्रभु रमण प्रभु रमण प्रसीद कीर्ते प्रभु रमना प्रसीद कीर्ते प्रभु रमण प्रसन्न मूर्ते प्रभु रमना प्रसन्न मूर्ते प्रभु रमण प्रबोध स्फूर्ते प्रभु रमना प्रसोद पूर्ते प्रभु रमण शिव गुरुनाथ श्री रमना शिव गुरुनाथ श्री रमण गुरु रमना गुरु रमना गुरु रमण गुरु रमण गुह स्वरूप गुरु रमना गुह स्वरूप गुरु रमण नमो रमना नमो रमना नमो रमण नमो रमण नत जन गति पद नमो रमना नत जन गति प्रद नमो रमण नव नव यौवन नमो रमना नव नव यौवन नमो रमण नयन विशाल नमो रमना नयन विशाल नमो रमण शिव गुरुनाथ श्री रमना शिव गुरुनाथ श्री रमण शिव गुरुनाथ श्री रमना शिव गुरुनाथ श्री रमण ओम नमो भगवते श्री रमणाय Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shambho Mahadeva Sada Shiva. Mahadeva Sada Shiva Ambujanayana Narayana. Ambujanayana Narayana. Shambho Mahadeva Sada Shiva. Shambho Mahadeva Sada Shiva Ambujanayana Narayana. Hara Om Hara Shiva. Shiva. Hari Om Narayana. Hari Om Narayana.
पन्नगभूषण सदाशिवा पन्नगभूषण सदाशिवा पन्नगशयना नारायणा पन्नगशयना नारायणा कैलासवास सदाशिवा कैलासवास सदाशिवा वैकुण्ठवास नारायणा वैकुण्ठवास हर ओम सदाशिवा हर हरि ओम नारायणा हरि ओम गौरी समेत सदाशिवा गौरी समेत सदाशिवा लक्ष्मी समेत नारायणा लक्ष्मी समेत नारायण पार्वती रमण सदाशिवा पार्वती रमण सदाशिवा पाप विमोचन नारायणा पाप विमोचन नारायणा हर ओम सदाशिवा हरि ओम नारायणा हरि ओम नारायण भस्म विभूषित सदाशिवा भस्म विभूषित सदाशिवा श्रीगन्धलेपित नारायणा श्रीगन्धलेपित अनादरक्षक सदाशिवा अनादरक्षक सदाशिवा आबद्बान्धव नारायणा हर ओम सदाशिवा हर ओम सदाशिवा हरि ओम नारायणा हरि ओम रमण रूपम सदाशिवा रमण रूपम सदाशिवा रमण रूपम नारायणा रमण रूपम नारायणा हर ओम सदाशिवा हरि ओम सदाशिवा हरि ओम नारायणा हरि ओम नारायण हर ओम सदाशिवा हरि ओम नारायणा हरि ओम ओम श्री भगवते श्री रामनाय Now, now we will sing Appalapattu by Bhagavan Sri Ramana Maharshi in the way that it is sung in ashram.
So one line, first line will be by the ladies, and the second line will be by the men. Okay, we'll try that. அத்தை சாப்பிட்டுன்னாசையை தீரு அப்பளமீட்டு பாரு இப்புவி தன்னில் ஏங்கி திரியாமல் சர்வோத சுக சத்குருவானவர் செப்பாது சொன்ன தத்துவமாகிற உயர்வில்லா மொழியின்படி அப்பளமீட்டு பாரு அத்தை சாப்பிட்டுன்னாசையை தீரு அப்பளமீட்டு பாரு தானல்ல ஐங்கோச க்ஷேத்திரமதில் வளர்த்தான் என்னும் மானம தானிய உளுந்தை நானார் ஞான விசாரத்திரிகையில் நானல்ல என்றே உடைத்து பொடித்து அப்பளமீட்டு பாரு சாப்பிட்டுன்னாசையை தீரு அப்பளமீட்டு பாரு சத்சங்கமாகும் பிறந்து சத்தோடு சமதமமாகின்ற ஜீரகமிளகுடன் உபரதியாகும் அவ்வுப்போடுள்ள நல்வாசனையாம் பெருங்காயம் சேர்த்து அப்பளமீட்டு பாரு அதை சாப்பிட்டுன்னாசையை தீரு அப்பளமீட்டு பாரு கல்லெஞ்சில் நான் என்று கலங்காமல் முக உலகையாதிடித்து சாந்தமாம் குழவியால் சமமான பலகை சந்ததம் சலிப்பர சந்தோஷமாகவே அப்பளமீட்டு பாரு அத்தை சாப்பிட்டுன்னாசையை தீரு அப்பளமீட்டு பாரு மூல முதிரையாகும் முடிவில்லா பாத்திரத்தில் ஞானாக்னியால் காயும் கர்மமணியதில் நானதுவாகவே நாளும் பொறித்து தானே தான் புஜிக்க தன்மய அப்பளமீட்டு பாரு அத்தை சாப்பிட்டுன்னாசையை தீரு அப்பளமீட்டு பாரு இருக்காங்களா? Girija ji, are you there? Brinda ji, are you there online? Yeah, I can sing. Thank you. Please go ahead. This song is called Dhyana Pattu or meditation song. The composition by Sri Sadhu Om, titled Dhyana Pattu or the Song of Meditation, is a beautiful explanation of Sri Bhagavan's Atma Vichara. Originally composed for children, it is a valuable gem for children of all ages. The Tamil text is by Sadhu Om and English translation is shared by Michael James in his website, Happiness of Being. I'm going to read the English translation first and then I'll sing the Tamil song. Closing your eyes, be seated, be thinking of God. Without thinking of anything else, be thinking of God alone.
By your thinking of the world, you see the thought of God will go away. Steadfastness is needed at first, so do meditation with love. In whatever form you think of God, in that form he will appear. He has no form or name of his own. He consists of pure, silent consciousness. One blissful substance exists within your heart. If you seek it with love, unlimited happiness will be yours. In the cave of your heart, we can see God, who exists everywhere. Only after we have seen him here, will all that exists consist of him. God exists within you as the witness who knows your thoughts. Only where all thoughts subside will God come and appear. Listen to the path to make thoughts subside. Listen to the words of Lord Ramana. At the very moment that a thought arises, see to whom it rises. Since every thought rises only to oneself, see who this I is. When one looks at oneself who thinks, the thought that had arisen will subside and vanish. When you look within yourself, supreme knowledge will blossom forth. To see the knowledge that sees, practice, and seize victory. Among the many sciences we learn, the science of God, our real self, is the foremost. Among all excellent distinctions, Jnana Nishta is the foremost. The purpose for which we have taken a body is only to enjoy true happiness, the bliss of self-knowledge. Abiding as God, removing and casting away the body, let us go. What is called God consists of grace, and the entire world consists of darkness. When you investigate what is real, this truth will shine forth. May Ramana Sadguru flourish. May his path of knowledge flourish. May life lived in the peace of self flourish. May it definitely flourish. Now I'll sing the song. Again, this song is called Dhyana Pattu. கண்ணை மூடி அமர்ந்து கொள், கடவுள் என்று நினைந்து கொள், எண்ணிடாமல் எதையுமே இறைவன் ஒன்றே நினைந்து கொள். கண்ணை மூடி அமர்ந்து கொள், கடவுள் என்று நினைந்து கொள், எண்ணிடாமல் எதையுமே இறைவன் ஒன்றே நினைந்து கொள். காணும் உலகை நினைப்பதால் கடவுள் நினைவு போய்விடும். வேணும் உறுதி முதலிலே விரும்பு தியானம் பண்ணுவாய். எந்த வடிவில் கருதிலும் அந்த வடிவில் தோன்றுவார். சொந்த வடிவம் பெயரில்லா சுத்தமோன சின்மயம். இன்பமான ஒரு பொருள் இருக்குதுன்ற நெஞ்சிலே, அன்பு கொண்டு தேடினால் அளவில்லாத சுகமடி. எங்கும் உள்ள கடவுளே இதய குகை காண, இங்கு கண்ட பிறகுதான் இருப்பதெல்லாம் உண்மயம். எண்ணம் அறியும் சாட்சியாய் இறைவன் உன்னுள் இருக்கின்றார். எண்ணம் ஓய்ந்த இடத்திலே இறைவன் வந்து தோன்றுவார். எண்ணம் ஓய வழியை கேள், இறைவன் ரமணன் மொழியை கேள். எண்ணம் ஓய வழியை கேள், இறைவன் ரமணன் மொழியை கேள். எண்ணம் எழும்பும் தருணமே யாரு கெழுவதென்று பார். எண்ணம் எழும்பும் தருணமே யாரு கெழுவதென்று பார். எண்ணம் தனக்கே எழுவதால் இந்த நான் யார் என்று பார். எண்ணும் தன்னை நோக்கவே எழுந்த எண்ணம் ஓய்ந்து போ. பார்க்க பார்க்க உன்னுள்ளே பரம ஞானம் போக்குவே. பார்க்கும் அறிவை பார்க்கவே பழகி பழகி வெற்றி கொள். கற்கும் கல்வி பலவிலும் கடவுள் கல்வி முதலிடம். கற்கும் கல்வி பலவிலும் கடவுள் கல்வி முதலிடம். நற்சிறப்பு யாவிலும் ஞான நிஷ்டை முதலிடம். உடல் எடுத்த நோக்கமே உண்மை இன்பம் துய்க்கவே. கடவுளாகி நின்றுடல் கழற்றி வீசி போகலாம். தெய்வம் என்பதருள்மயம், ஜெகமெல்லாம் இருள்மயம். மெய்யதென்று நாடவே விளங்கும் இந்த உண்மையே. வாழ்க ரமண சத்குரு, வாழ்க ஞான மார்க்கமே. வாழ்க ஆன்ம சாந்தியில்
வாழும் வாழ்வு வாழ்கவே. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. Nice song. Nice song. Simple. You can also join us in this bhajan. Given this one here. So now we will be singing a Marathi bhajan adapted from Sri Haridas Giri Swamigal called Danya Danya Ho. The meaning of this song is, I am blessed to perform circumambulation of my Sadguru. Gods themselves are in haste to come down, and I have done pradakshina to such a great one, because the unmanifest has become manifest. Disciples played different drums and cymbals with faith and dance with happiness while chanting his name. Due to his grace, by doing circumambulation, he appears in front, standing upright without an end, and thereby making my body and world disappear. Okay, so now it will be like a lead and follow. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची, माची श्री गुरु रायाची. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची, माची श्री गुरु रायाची. जाली त्वरा सुरवरा, जाली त्वरा सुरवरा, विमान उतरायाची. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची, माची श्री गुरु रायाची. मृतंग थाल ढोले भक्त भावाते घाती. मृतंग थाल ढोले भक्त भावाते घाती. नाम संकीर्तन नित्य आनंदे नाचती. नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन नित्य आनंदे नाचती. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची, माची श्री गुरु रायाची.
Pradakshina karuni dehu bhave vakila. Pradakshina karuni dehu bhave vakila. Srirangatmaja Vitala Pude Ubharahila. Srirangatmaja Vitala Pude Ubharahila. Dhanya dhanya ho pradakshina Sadguru Rayachi Machi Shri Guru Rayachi. Guru Maharaj Guru Jai Jai Parabrahma Sadguru. 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 Parabrahma Sadguru, Parabrahma Sadguru, Sadguru, Parabrahma Sadguru, Sri Ramana Sadguru Swami ki Jai. So, next one. Next one. Okay. Now we will chant Ramana Sadguru. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani, Ramana Sadguru, 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 Rayani, Ugalum Potri Perdidum Nigalum Nilamantiru Tannil Vandadaya Alagu Sundara Nambijilvar Amudava Ridiyaraya மழவிடை பொருள் அருள்படை தீது அருளெல்லாவடி வானவன் ரமண சத்குரு
Guru Ramana Guru Rayane Ramana Ramana Guru Ramana Guru Ramana Guru Ramana Guru Guru Ramana Guru Rayane பெரும் கடல் அருணையன் தண்ணீரே விமலனே பாடி வந்தோர் விருப்பன வாது செய்திடு மாயை தன்னை வளைத்து நின்று மீதித்தவன் சூது செய்புலனோடு வஞ்ச சூழ்வினை தொகையற்றவன் ரமண Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana நாயகன் கருணையே வடிவாக நின்று கற்பகவாகினோ மூன்று வேகம் மறந்து பட வாழ்வினில் குடியேறினான் தோன்றும் ஜகவாழ்வினில் யாது தோன்றலாம் Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru Rayane, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru Rayane. Pintame கண்டு நின்று கட்டிந்துள்ளே காட்சியாடி கொண்டவன் பொன்னிறம் தவள் மேனியன் புகழ் ஓங்கு செஞ்சடை வேணியன் தன்னரும் குருவாக பொருளானவன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு காயனி ரமண சத்குரு Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru Rayane, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru Rayane.
பஞ்சபூத நீரை பஞ்சகோஷவன் அஞ்சலி திடம் அன்பர் துன்ப மொழிக்கும் ஞான முக்குண தடையற்றவன் முதலாய தேவனி ராமயன் குவத்தவர் வந்து நின் பணிந்திடும் பரசேவையாம் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயமே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே ஆதி காரண காரியம் தேவயா வந்து நின்று துதித்திடும் பத வைபவன் காவலாகி மெய்ஞான சாகனின்றிது காரணம் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே வேதநாயகன் வேதபூஷன் வேதமே கடித்தே துரியமே படிவாகி தூவெளியாளன் கரியதாய் ஜகம் ஏழோடன் கலந்து கலப்பில்லா ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே ரமண சத்குரு 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 ராயனே சின்மய சச்சிதானந்த அப்பிலோகன என் மன குகை ஒப்பி நின்றிடும் மன்னலான் அப்பனோப்பவன் அன்னையோ அற்புத பொருள் ஆனவன்
Ramana Sadguru, 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 Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Yakiram Kana Odisha Sulutiva Adatravan Vakiran Niraindri Sanadana Purana Vediya Jadi Veda Adatravan Anadinyam Malayananayak Anvinil Varun Jyotiyan Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Anand Gunan Satchana Nitya Arpuda Chuvai Asivada பக்தியோடு பணிந்து நின்றிடு பக்த கோடிய தங்களை முக்திமை கரை காட்டி மூதறி புற்றிட பஜம் இட்டவன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru. அடாத செய்கும் வஞ்சனை விடாது வீழ்ந்து விழிக்கும் பேயை அங்கமேறிய கங்கரீத்திடம் ஆனவ படுபாவிலை துங்க ஞான வாழ்வுண்டு சாடுவி மணி சூட ஆகி நீ ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani.
Bhanuvamsa Vinodara Mangayate Varvanam Manchulam Anindake Madhavan Potriyan Manam Koyindutrid Unniya Tiruneniya Potrinin Mugam Potrinin Manam Potrinin Parapiyane Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayane Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayane Ramana Sadguru Rayane Lachiniன்று நடிற்று வேங்கட ரமண ஏவிய உச்சித சுவையான உச்சிலை திட வேண்டினேன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayane Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Now I request Geeta ji to do the second reading. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Today's reading is from Guru Vachaka Kovai by Sri Muruganath, Part 1, Investigation into Truth, Chapter 78, Disentanglement from Kartavya. Because the Kartavya idea, that deluding conviction, is indeed the evil seed that produces in quick succession all of one's afflictions, only in those who have been freed from it will the authentic bliss of tranquility spring forth from the heart and shine. Do not pointlessly perform deeds as if they are worth doing, prompted by the resolve, I should do this, I should not do that, ideas which are invariably associated with unceasing anxiety of mind. The true secret of worshiping God, the soul of the soul, is to act in whatever way the divine grace of God dictates. When Draupadi, the chaste woman, gave up her hold on her sari and raised her palms together over her head, praying, Krishna, you alone are my refuge now. Through the sweet grace of Lord Krishna, the enchanter upon this good earth, the sari protecting her honor grew endlessly, and the strong and wicked Duchasana fell down, exhausted as if paralyzed. For those who, like an innocent baby, have gained refuge at the feet of the Father, Shiva, by relying not on their own strength, but on that of the Mother Chit Shakti, the power of consciousness, it is natural to abide in the service of God by destroying the sense of doership that has arisen through the I am the body idea that is associated with the stain of Maya. God, who has this day provided you with food and other necessities, will in a perfect way do so forever. Hence, live by casting all your burdens at his feet without entertaining thoughts of tomorrow or the future. Be aware that even abidance in union, yoga nishta, the excellent tapas performed with the intention, let me become an instrument for Shiva to redeem the world, causes an obstacle to complete self-surrender,
the supreme state of abiding in the service of God. To abide in Swarupa, one's true nature, is to cease to exist as a slave. It is to remain without even the rising of the thought, I am a slave. It is egoless mauna, utterly still, having no mental movements. The unlimited consciousness that shines in this state is the true consciousness. God abides in the heart of everyone as the heart, silently enabling through his mere presence all the things that should be done for everyone in the way that they have been ordained. If we therefore also remain in our source, the heart, thought-free and without slipping from it, and merged with his Swarupa, that is also the heart, whatever is to happen to us will happen without any impediment. Those who know the inner meaning of the folk saying, he who has planted the tree will also water it, will, through that firm conviction, never suffer mentally, irrespective of what may happen. If it is the divine will that the tree should wither away, you should know that this pitiable sight is also the responsibility of the one who has allowed it to wither. As God exists as the root, the source for everything, all that is offered to him will benefit uniformly the whole banyan tree, the entire assembly of worlds and beings that have arisen from him. Chapter 79, Actionless Acting. Know that irrespective of whether or not you perform deeds, the attainment, siddhi, of nishkarma is only the absolute annihilation of the jiva ego that is bound by the delusion. I am the performer of actions. Chapter 80, Offering Oneself, Atma Samarpan. God will grant himself here and now to whomsoever offers himself to God. Only he who has lost himself and whose consciousness has taken the form of that Brahman will revel in the experience of the pure, unchanging, and eternal Shivam. The surrender of the jiva is the loss of individuality in the divine feet of God through the cessation of the ego consciousness, which is that jiva's form. This is accomplished by the strength of mind that meditates on the incomparable feet of God. When you study the matter, you discover that this is the fruit of devotion practiced in diverse ways over many lives. Banish the sense of separateness that cannot exist distinct from God, who remains as all there is. Only the surrender of the ego self, the wicked perpetrator of deception, is the hallmark of supreme devotion, para-bhakti, wherein peace shines. It is said, offer the ego self to God, the Atma Svarupa, but other than to God, to whom else did it belong in the first place? Feeling sorry and ashamed for the sinful and blameworthy act of cunningly stealing from God, it is the duty of an honest man in whom this knowledge has arisen to return it to his lotus feet and seek his forgiveness. He who rejoices in the operation of the divine will with the attitude, there is nothing that has to happen in the way that I desire. May your divine will prevail, will have no reason to have fear in his mind, no matter what happens. The meaning of offering the soul to God is not giving scope for the rising of other thoughts, which are prompted by previously accumulated vasanas. In a heart that has meditated with love on Atma Svarupa, the real nature of God. Completely abandon your own will through the attitude of mind. Your wish is my wish. Cherish this alone as the self-surrender in which the outcast ego, the original veiling whose existence depends primarily on your own will, is no more. Through delusion, the trickster sometimes arrogantly regards the property of the boundless, perfect one, the Lord of all, as I, and at other times, through attachment to it, regards it as mine. If he, the trickster, enters the heart, his source, and examines who he is, then where is he to be found? The tranquility in which you rejoice, free from suffering, only flourishes when the ego dies in nishta, self-abidance, where it becomes a prey to Shiva's power, losing its mischievous movement and becoming still like a log of wood. Therefore, only at this point does Atma Samarpan, self-surrender, become a reality. God abides and shines clearly and forever as the Atma Svarupa,
Through delusion, we first separate that Atma from him. After the dawn of wisdom, we willingly and gladly restore it back to him, calling this Atma Samarpan, self-surrender. This is similar to the act of ignorant children who break off a piece from a Ganesh idol that has been made of sweet jaggery and who then offer it to the same Ganesh idol as Naivedya. Abandon your mind unconditionally at the feet of him, Shiva, who shares his form with the lady Uma. Then, as the eye that investigates the false dies away, along with the concept of mine, the powerful supreme self will unfold fully and flourish eternally. Chapter 81, Conduct Towards Enemies. Men of true worth should not, in a state of revulsion, entertain the slightest hatred towards their enemies, however evil they may be, for aversions definitely demand to be curbed, just as desires do. What one despises as not I, the body, is also that which one's enemies continuously slander. Therefore, for he who is attempting to kill, his identification with the body, the enemies who slander and defame him in many ways are useful, rather like the anvil is to a goldsmith for shaping pure gold. Only the valorous one who possesses the supreme strength that overcomes hatred through love is the true sage. Chapter 82, A Life of Moderation. If the few who are extremely rich gave up their life of luxury instead of embracing it, through that sacrifice, innumerable jivas who would otherwise starve, languish, and suffer intensely in the disease of poverty could live a life of prosperity. God, the benefactor, who through his grace looks after all jivas, produces what is needed for their existence, but not in excess. If you therefore consume more food than is essential for your existence, then since this amounts to forcible theft through the consumption of food meant for other weaker beings, to whatever extent you eat in excess, to that extent sin will accrue to you. Chapter 83, The Fault of Immoderate Conduct. By the fault of consuming to excess, even immortalizing ambrosia becomes deadly poison. Many other ills that arise through the fault of immoderation. Those who realize the ruinous nature of excess are duty bound to banish it. Chapter 84, Humility. The position of human beings will improve to the extent that they behave with humility towards others. The reason for God's supremacy, the reason why the whole world bows low before him, is surely, is it not, his exalted nature of not possessing a deluded ego that rises even inadvertently. He who seeks the eminent state of Brahman should offer his prostration to everything perceived as other, regarding them as forms of God, until his ego loss becomes complete and the sense of distinction between I and other ceases to appear even through absent-mindedness. This alone will bestow inner joy on him. If, to the contrary, someone happens to prostrate to him, alas, that will invariably cause him grief. God humbly and enthusiastically worships all beings at all times, as though taking upon himself for all time menial service to them. Is it not because of this that he has become privileged to receive the great and preeminent forms of worship performed each day by all the beings of all the worlds? As devotees of God see only their own self in everything, they behave with humility towards all of them. But since God humbles himself even before his devotees, he has attained as his nature that state in which there is nothing inferior to him. Is it not because of the supremacy of this extreme humility that he has attained the state of God? Because reality lies beyond the mind that is both minute and large, it transcends the concepts of minute and large. It is therefore larger than the largest of the things that appear in consciousness, and also smaller than the smallest atom. A worthless and hollow straw floats on the surface, while a precious and dense pearl remains settled in the depths of the sea. Similarly, in this world, those who do not possess greatness do not become great through occupying eminent positions,
nor do those who are not inferior become inferior through occupying lowly positions. Chapter 85, things that are worth doing. That which is worth taking up is the self-inquiry that reveals jnana. That which is worth enjoying is the grandeur of the self. That which is worth renouncing is the ego mind. That in which it is worth taking refuge to eliminate sorrow completely is one's own source, the heart. That which should be attained is true jnana. That which the mind should meditate upon is the feet of God. That on which one should firmly depend is satsang. That which should well up in the heart is peace. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Jai Sadguru. So now it's meditation for 10 minutes. Yeah.
Shanti, Shanti, Shanti. Okay. Now we'll have the Arati and Arati songs. Om na karmana na prajaya dane natyage naike amritatvamanasu parena nagam nidam guhayam vipraja vedatyadayo vishanti vedanta vijnana sunittidatta sannyasa yoga yadaya suddha sattva te brahmaloke tu parantakaale paramrita parimuchanti sarve dagram vipapam parameshva bhutam yat pundarikam puramadhya sagnastam tatravidagram gaganam vishoga tasmin yatantas tatupasidavyam Yo Vedanta Swara Prokto Vedantesa Pradishtidaha Tasya Prakritilinasya Parasa Maheshwaraha Varga Swayam Prakasham Varga Vargave Shurga Suddhatma Shakti Shurga Shurgave Varga Swayam Prakasham Varga Vargave Shurga Suddhatma Shakti Shurga Shurgave Yelulagum Jivan Mukti Inba Pongave Yelulagum Jivan Mukti Inba Pongave Idayamagum Irenagi Ellam Pongave Idayamagum Irevanagi Ellam Pongave பால் மனத்தகந்தை வாழ்வு பால் பட்டொழிகவே பால் மனத்தகந்தை வாழ்வு பால் பட்டொழிகவே பரமசச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே பரமசச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோகவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோகவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தலை திலங்கவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தலை திலங்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே
सूल है सुदात्म शक्ति सूल है वे स्वयं प्रकाशम वे सूल है सुदात्म शक्ति सूल है वे सूल है वे सूल है वे. Namaskaram all. With this, we are concluding satsang. Thank you.